Hi, everyone. Louder. Hi, everyone. Thank you for being here today. If you could just start to take your seats, we're going to get started in a couple minutes. Can you hear me? Is it good? Can you hear me? Okay. تعالي بلش اللقاء، تعالي احضري معنا، تعالي. نور يا رفيق وسام. بوجودك. جولي مرحبا. مرحبا عمو, it's great to see you. ايش عمو؟ اهلا. فادي ورامز الجميع. Hey. Hello everyone. Testing. Testing. Okay. Great. That sounds good. Are we live? Yes? All right. Hello, everyone. Good afternoon and good evening if you're tuning in from Palestine. If everyone can please take their seats, we'd like to get the event started. Can everyone hear online as well? Yes. Okay, great. Well, I just want to first say welcome to everyone here at the People's Forum and everyone who's joining us online. My name is Layan, and I am part of the education team here at the People's Forum and the editorial team at 1804 Books. And we are beyond excited to be introducing and hosting this very, very important conversation about one of our upcoming titles with the Palestinian Youth Movement, The Trinity of Fundamentals by Wisam Rafeedie.
1804 Books is a socialist press where we publish books for and by people who are in the struggle for liberation and against oppression all around the world. And so for us, this text is incredibly politically important, not just because of who wrote it, but also because of what it is going to share with the English-speaking audience around the world. Not just what is the Palestinian liberation movement, but what it feels like to actually be embedded in it and moving it forward and advancing it. This is something that is incredibly valuable to be able to experience through literature and to share with young people as far and wide as possible. And so we're beyond grateful for the Palestinian Youth Movement to be working on this text with us and to be bringing it into the hands of young people in today's moment. I don't want to speak any further. I want to pass it right on to the speakers for this incredible program and to say we're very honored to be joined here by many members of the Palestinian Youth Movement and also with Wisam Rafeedie himself. So I'm going to pass it now to Lamis, and thank you all for joining. Excellent. Hi everyone. أهلا وسهلا بكم جميعا وشكرا لتلبيتكم دعوتنا لحضور هذه الندوة الهامة. أنا لميس ومعي زميلتي ناي ونحن من حركة الشباب الفلسطيني. لنا الشرف أن نقدم لكم هذا المشروع الهام بعد مسيرة عمل استمرت عام لترجمة هذه الرواية الثورية للمناضل وسام الرفيدي بعنوان الأقانيم الثلاثة. Welcome everyone. Thank you so much for joining us today, and again a huge thank you to the People's Forum for hosting us. The Palestinian Youth Movement and 1804 Books welcomes you to the official novel launch of Wisam Rafeedie's The Trinity of Fundamentals. My name is Nai, and I'm a member of the Palestinian Youth Movement. Hi everyone, my name is Lamis and I'm also a member of the Palestinian Youth Movement and will be your MCs for today. Before we begin our program, we'd like to acknowledge and pay respect to the 110 martyrs that have fallen since the beginning of 2023, with 7 martyrs just in the last few days in Palestine. We want to particularly mention the martyrdom of Khadr Adnan. On his 87th day of hunger strike, Palestinian revolutionary and political prisoner Khadr Adnan ascended to martyrdom. Having gone on hunger strike earlier this year in protest of his administrative detention by the Zionist regime, Adnan had not eaten since February 5th, the day occupation forces raided his home and took him into custody. Khadr Adnan has been a political prisoner multiple times and used the tactic of a hunger strike to defy not just the Zionist entity's use of administrative detention, which they subjected to him to many times, but also in resistance to the Zionist entity as a whole. In 2004, he went on a 25-day hunger strike. In 2012, he was victorious after a 66-day hunger strike, which at the time was the longest hunger strike by a Palestinian prisoner. In 2014, he went on a 54-day hunger strike. In 2021, he went on a 25-day hunger strike. And in 2023, he went on an 86-day hunger strike, his 5th and longest hunger strike, which ended with his martyrdom. Khadr Adnan has famously said, "Whoever wants freedom, it is incumbent on him or her to pay the price, even if it is just a small amount of hunger. Do not ask me how much weight I lost. Instead, ask me how much freedom did I gain? How much dignity did I gain? How much humanity did I gain?" Despite suffering from severe life-threatening symptoms in his final days, which the Zionist entity concealed, Adnan continued to remain steadfast. He proved that no level of suffering was capable of breaking his spirit or convincing him to abandon the struggle and the nation for which he gave his life. Understanding the importance of our prisoners' movement
today, we honor Khader Adnan for his unwavering love and commitment to the Palestinian struggle. He strongly believed that the prisoners' movement and hunger strikes are on the forefront of the fight for the liberation of Palestine. Khader Adnan stressed the importance of Palestinian national unity and unified resistance from Jerusalem to Gaza, that it is absolutely essential for the defense of the homeland and for the liberation of our prisoners. We'd like to honor him now with a moment of silence. Thank you, everyone. Over the last 8 months, the PYM and 1804 books have collaborated to bring Wisam Rafeedie's exceptional novel to life, united in the vision of preserving and disseminating Palestinian prison literature and bringing revolutionary novels to North America. Last month, on April 17th, Palestinian Prisoners' Day, we announced our forthcoming translation and publication of the Trinity of Fundamentals. Today's event is the first public event with the author. And we are proud to be hosting simultaneous watch parties in different US cities, and we are joined by hopefully hundreds of people online. The novel will be available to read in the second half of 2023. So Wisam's novel, The Trinity of Fundamentals, is part of a vast lineage of literature produced by Palestinian thinkers and fighters from within Zionist prisons, such as Camille Abu Hnish and Walid Daqqa. For instance, Walid Daqqa's most famous work, The Searing of the Consciousness, provides a rich analysis of the prison system and its role in upholding the oppressive Zionist entity. Wisam's novel is a part of this rich revolutionary legacy. As a movement, we view the prisoners' struggle as a guiding compass for our national liberation struggle. The novels, autobiographies, letters, poems, and theory that is produced by Palestinian leaders and organizers inside the occupation prisons are revolutionary, not only because of the content of the text, but also because of the collective organizational effort and struggle mobilized by prisoners in order to ensure the text is produced and smuggled out and then published and read across Palestine and beyond. Prison literature production is an active process by prisoners from all political parties. It also includes the production of security theory and tactics for prisoners to use during the interrogation process. This work is usually done in secret inside prison, and it is a constant battle between the prisoners and the occupation. The fact that we even have the ability to read this beautiful novel that Wisam wrote in prison is itself the result of a series of victories. The publication of the Trinity of Fundamentals is the outcome of the historically sustained struggles and organization of the Palestinian prisoners' movement. In order to understand this, as well as how Wisam's novel was produced, it is important that we understand the prisoners' movement and the political conditions under which Palestinian prisoners organize. The prisoners' movement was formed inside the prisons. It coordinates and leads prisoners and Palestinian parties it represents and carries out the demands of the movement, organizing campaigns like hunger strikes, educational programs, and managing the day-to-day life of prisoners. Their leadership is elected by prisoners through a democratic process. Each prison cell is made up of political prisoners from the same party, enabling them to manage and lead party work from the inside of the prisons. Sorry. So all of these limited rights were gained through confrontation with the prison administration and the Zionist entity's political and legal system. Additional gains include access to showering, TV, visits, education, parties having their own section in cells, and even access to books and papers to write. As a consequence of this high level of organization, Wisam was able to produce the Trinity of Fundamentals. And as a result of the steadfastness of the prisoners' movement,
comrades of Wisam were able to smuggle out the novel through a complex system organized by the Palestinian prisoners movement. And in fact, we're going to hear more about this system today from Wisam. This project is truly the first of its kind, and we are so excited to share the story of the novel with you all tonight. To start the evening, we'd like to introduce the organizations who brought this project to life. The Palestinian Youth Movement is a transnational and grassroots organization of Palestinian and Arab youth with chapters throughout the US, Canada, and Europe. Our vision is to mobilize Palestinian and Arab youth in the diaspora with the goal of strengthening our collective presence and assuming responsibility for our national struggle. Through the PYM, Palestinians and Arabs in the diaspora can further the movement for the liberation of Palestine and confront Zionism from within the US empire. By cultivating the skills of young Palestinians and Arabs through political education and mobilization, we work toward empowering the Palestinian grassroots movement locally and ultimately around the world. We do this through community-based organizing, particularly addressing the context and needs of our various Arab and Palestinian communities. We also celebrate and honor our culture, heritage, and history through local community-based events, as well as engage in cultural resistance and knowledge production. Our political education committee, the Popular University, which is the committee responsible for the publication of this novel, was launched with the overarching objective to engage members on the question of the political role of Palestinians and Arabs in the diaspora and the history of our struggle. The Popular University creates educational programs that support the political development of Palestinians and Arabs in North America who are capable of long-term struggle for liberation. In 2022, the Popular University decided to undertake the translation of the Trinity of Fundamentals as our first ever externally facing project. Through this novel, we seek to attach Palestinians and Arabs in the diaspora and those who support our struggle to the Palestinian national liberation struggle and to our revolutionary history, breaching the decades-long fragmentation that has attempted to keep Palestinians in exile, docile, and depoliticized. In many ways, this novel is incredibly special and historic. Firstly, the Trinity of Fundamentals is the fictionalized account of the author's real experience of spending 9 years in hiding, evading arrest by the occupation forces in Palestine. His time in hiding ultimately ended in his capture in 1991. The novel is told from the perspective of the main character, Kanaan Subhi, a 22-year-old Palestinian man who forgoes the most fundamental aspects of life to serve the revolution. The novel places Kanaan's decision to go into hiding within its historical context, that is, as part of a larger strategy of the Palestinian revolution after its exile from Lebanon in 1982 and moving the revolution to Palestine. This strategy was undertaken to protect organizers in the occupied West Bank from imprisonment and repression at the hands of the Israeli state. In this sense, the novel is an important historical text because it depicts the personal and collective experience of the First Intifada and demonstrates the high levels of organization and discipline that were necessary for it to sustain itself as a popular uprising. Wisam wrote the novel during his imprisonment at Naqab Prison in 1993, a few years after he was captured by the Israeli occupation army. Shortly, we will hear more about the incredible journey that this novel took to be written and smuggled out of Zionist prisons and ultimately to its English publication, which we are celebrating today. What also makes this novel so special is the translation process taken on by PYM members. PYM had this work translated by a professional Arabic to English translator, Dr. Mohammed Tutunji. For months, a committee of PYM members dedicated countless hours to the process of reviewing and editing the wonderful translation to ensure that the meaning and feeling of the novel reflected the reality of the experiences of Wisam and the main character, Kanaan. In this collective process, we wrote footnotes to supplement the reader with critical historical or political details, and we often discussed the politics of translation, debating the meaning of the original and how to best reflect it in English. We don't believe any other piece of literature has been translated like this, where a group of youth came together to bring it to life.
Finally, we'd like to introduce our honored guest, Wisam Rafeedie. مساء الخير للجميع. بس دقيقة. صباح الخير للجميع. صباح النور. Wisam is a retired researcher and lecturer, formerly at the Department of Social Sciences at Bethlehem University, Palestine. He previously worked as a part-time lecturer in Sociology and Cultural Studies at Birzeit University. He holds 2 master's degrees from Birzeit University, one in Sociology for his thesis on the changes in the status of Palestinian women in contemporary Palestinian literature before and after the Oslo Accords, and the other on contemporary Arab studies. Over the years, Wisam has taught various courses including social theory, social movements, media and communications, demography, and family studies. He is currently collaborating with his colleagues in the Department of Development to develop additional courses in Palestinian social history and sociology of religion. Among Wisam's writings is a novel, The Three Dwellings, published in 2 editions in Ramallah and Damascus. And through Dar al-Farabi Publishing House, he has also published a book based on his thesis on women and Palestinian literature between 2 eras, Oslo and the Resistance. And his second book on the book industry in Palestine was published in Ramallah and presented at the Frankfurt International Book Fair. He also has numerous studies in journals and books, including studies on Palestinian identity after Oslo, communist movements across the Arab region, and the intellectual discourse in political organizations. So please join us in welcoming Wisam Rafeedie. يعني أولا مساء الخير للجميع وصباح الخير للجميع. خليني أبدأ بتحية اعتزاز وفخر بالشهيد خضر عدنان، وأقول المجد للروح هذا الشهيد الرائع، هذا الشهيد اللي عرفناه عن قرب، مناضل جدي، مدافع مخلص عن قضايا الحركة الأسيرة، وحدوي حتى النخاع، عمره ما ميز نهائيا بين مناضل ومناضل بغض النظر عن الاختلافات السياسية والأيديولوجية. أيضا بحب أشكر هذه المجموعة الرائعة جدا من المتطوعين في حركة الشباب اللي أخذوا على عاتقهم، وأنا بعرف من خلال التواصل مع هذه المجموعة حجم العمل اللي بيقوموا فيه قاعدين لترجمة الرواية، وبيسعدني جدا إنه هذه الرواية القارئ بالإنجليزية يقرأها بعد هذا العمر، خاصة أنه هي لقت اهتمام مليح من القارئ العربي سواء داخل فلسطين المحتلة أو في الخارج لما طبعت في دمشق. حسب ما فهمت مطلوب مني أقرأ عن رحلة الرواية. الرواية مثل الحياة في 9 سنين اختفت مدة زمنية مش قليلة، اختفت أكثر من 3 سنوات في السجون، ضاعت باختصار. فأنا كتبت مرة في مؤتمر الأسرة قدمت فيه تجربة كتابة الرواية في الأسر. خليني أقرأ التجربة. الصدفة تخفي وراءها ضرورة. بعد إذنك بس أترجم اللي تفضل. So Wisam begins with a greeting and respect for the martyr Khadr Adnan, who he describes as a wonderful revolutionary, a committed revolutionary both to the Palestinian cause as well as to the prisoners' movement. Wisam also thanks the Palestinian Youth Movement for its work in translating the text. Wisam today is going to read the journey of the novel, how he wrote the Trinity of Fundamentals. So yes, Wisam, follow. الصدفة تخفي وراءها ضرورة، مقولة فلسفية راسخة ربما نعزي بها أنفسنا أحيانا عندما نتفائل بصدفة تبعث على فرح منتظر، وربما فعلا تكون الصدفة ساترا لضرورة ينبغي أن تتحقق. There are no
necessity lurks behind chance is a deeply rooted philosophical mantra which we may sometimes use to console ourselves. When a coincidence inspires optimism or the expectation of a happy event. On the other hand, it may indeed be a coincidence veiling a necessity which must come about. في بوسطة معتقل الظهرية المتوجه لمعتقل النقب في العام 93 لم يكن ذهني مشغولا بكتابة تجربة التخفي لسنوات طويلة، بل كانت تتملكه مشاعر ورغبات وأحاسيس أخرى. مثلا التي تعلن رغبتها بتلبية نداء الطبيعة، وتلبيته ولا تسير أمر محفوف بمخاطر التطاير الرذاذ غير مستحب. أمعائي تنتظر أن تقذف ما بجوفها من كبسولات كثيرة هي قدر راكبي البوسطة الأزلي. معدتي تتلوى من تجربة سفر طويل لم أعتده لسنين، وحقد مدفون على حارسين مسلحين يتسامران ويقهقهان في غرفة الحراسة المعزولة بالشبك بيننا وبينهم. On the Bahriya prison bus headed for Naqab Prison in 1993, my mind was not occupied with thoughts of writing, but my experience of living in hiding for many years. I was preoccupied instead with other thoughts and sensations. My bladder was announcing its need to heed the call of nature. I wanted the bus to fly rather than proceed on the road. The situation was rife with the danger of an unplanned trouble. My bowels were ready to discharge a considerable load of capsules as we proceeded on the bus to eternity. And just to clarify, a capsule is a tool for transporting written information through the body of the prisoner. Wisam continues, my stomach too was protesting a long journey, to which it was no longer accustomed after many years. I was feeling the buried resentment for the two armed guards engaged in conversation, passing the time and laughing in the isolated guard cubicle, separated from us by a screen. خطت البوسطة رحالة في المعتقل ظهرا، والشمس تلسعنا داخل قسم الانتظار. لم نملك إلا حقائبنا البائسة وسندويشة لبن أكثر بؤسا، وأحلامنا كثيرة تميز المعتقلين. تحلق وسرعان ما تعود لتفاصيل المعتقل اليومي. كان التمشي تحت الشمس أكثر رحمة من الجلوس في الخيمة، خاصة بعد سفر طويل واهتزاز متواصل وتفتيشات ومناكفات لابد منها مع حراس البوسطة. The bus arrived at Naqab Prison at noon, where we sat under the searing sun in the waiting section. Each of us had nothing except for a miserable suitcase and an even more miserable lovely sandwich, and we dreamt many dreams characteristics of detainees. We soared in the air only to be brought back to earth and the daily details of the prison. It was more merciful to walk under the sun rather than sit in the tent, especially after a long journey and the constant shaking and searches and inevitable arguments with the guards on the bus. And to clarify to the audience, Naqab Prison is a prison in the southern Palestinian desert of Naqab that is mainly composed of tents, as in military-style large tents that a lot of prisoners sleep in. يعني درجة الحرارة في النقب توصل أحيانا 48، بعرفش في الفرنهيت قديش بيطلع، بس يعني 48 مئوي. And Wisam says that it is usually the temperature in Naqab Prison was usually around 48 degrees Celsius. Don't really know the conversion to Fahrenheit either, but yes, about 48 degrees Celsius, very hot. كنت على موعد مقطع وحيدا كعادتي في التمشي في المعتقل. المسافة الطويلة بين سلك وسلك هي حدود القسم. إن لم تخني الذاكرة وكثيرا ما تفعل، جاءني معتقلان يسألانني: هل أنت وسام رفيدي؟ بالضبط، أجبت: أنا وسام رفيدي. يؤكدان: ما غيره؟ أرد بمداعبة: حد علمي فيش حدا غيري بهالبلد اسمه وسام رفيدي. فأعلن أحدهم: أنا الرفيق رأفت إسحاق من بيت سحور، وهذا الرفيق سيف دعنا من الخليل وحابين نتمشى معك. I had an appointment with coincidence as I was crossing the long distance alone from fence to fence, marking the boundaries of the prison, as was my habit of walking in the prison. Unless memory fails me, as it often does, two inmates came up to me and asked, "Are you Wisam Rafeedie?" Wisam Rafeedie. The same Wisam Rafeedie? They wanted confirmation. I replied playfully, "Someone told me that I was the only one in this country who goes by that name." One of them declared, "I am Comrade Rifat Ishaq from Beit Sahur."
And this is Comrade Saif Dana from Hebron. We would like to walk with you. صرنا ثلاثة بين سلك وسلك. صرنا ثلاثة بين حط ميوت أبو دحو. صرنا ثلاثة بين سلك وسلك. هذا حوار عائلي داخلي، حوار عائلي داخلي، خلوه اوت اوف ريكورد يعني. صرنا ثلاثة بين سلك وسلك، وهموم السجن والسياسة والحزب ومآل الانتفاضة الشعبية سيدة الحوار. كنا عن تجربتي بالتخفي ل9 سنوات وعن تجربة التحقيق القاسية والطويلة التي عشتها. كانا شابين صغيرين يصغرانني بالسنين ويتملكهما نهم لمعرفة تجربة التخفي وقواعدها وظروفها، طبعا بما يراعي متطلبات السرية وأمن الحزب، وتلك محاذير كانا يدركانها جيدا. فجأة وإذ بأحدهم يسألني بغتة، وأعتقده رأفت إن لم تخني الذاكرة مرة أخرى، رأفت إسحاق من بس فحور: لماذا يا رفيق لا تكتب تجربة التخفي؟ على الأقل علشان رفاقنا والناس تقرأ ونعرف ظروف نضالنا. The three of us meandered here and there and talked about the concerns of prison life, politics, and the party, with the future of the popular intifada at the heart of the conversation. They had heard about my experience of clandestine life for 9 years and the harsh and lengthy interrogation I had been through. They were young men, many years younger than I. They had a consuming interest in learning about living in hiding, its rules and conditions, while observing the party's requirements for secrecy and safety, precautions of which they were well aware. Suddenly, one of them, I think it was Rifat, if my memory serves me right, asked, "Comrade, why don't you write about the experience of living in hiding, at least so that our comrades and people can read about and get to know the circumstances of our struggle?" لم يكن الموضوع قد راودني من قبل لسنين. أعتقدهما مفهومين: الأول أن العمل السري وتحديدا التخفي صنوا لحشر الأنا في زاوية ضيقة جدا فلا تكاد تنبز برأسها، فعندما تعيش لسنين طويلة لا تسمع فيها مجرد اسمك، فالذات التي يعبر عنها الاسم كهوية تنزوي في الأعماق. The idea had not occurred to me before for 2 reasons, which I think are well understood. The first is that clandestine work, specifically living in hiding, is tantamount to squeezing the eye in a very narrow corner so that it can barely lift up its head. When several years go by during which you do not even hear your name, the self to which the name refers as its identity retreats into the depths. والسبب الثاني أن مجريات التحقيق لشهور طويلة لم تكشف من عالم الاختفاء سوى ما ظهر نتيجة الاعتقال. مناضل لم يسلم نفسه، يعيش في بيت سري لسنوات يمارس مهامه. وعلى حد تعبير أبو شريف مسؤول قسم التحقيق في بتحقيق في نهاية العام 91 وهو آخر يوم من التحقيق: نحن لم نعرف عنك سوى 5%، فكيف سأكتب إذن التجربة هذه دون أن أتخطى 5% هذه؟ The second reason is that interrogations which went on for months had not revealed anything about the world of hiding or clandestine living, save what became obvious as a result of my arrest: that I was a member of a resistance who did not turn himself in, living in a secret house, and carrying his tasks. As Abu Sharif, the occupation's chief of interrogation in Petah Tikva, put it at the end of 1991, on the last day of my interrogation, "We have learned no more than 5% of what is there to know about you. How should I write my experience without revealing more than the 5%? ولكن بعد دعوة الرفيقين الصريحة يمكننا القول أن الموضوع حاس في راسي. لماذا لا أكتب تجربتي؟ فبالنهاية فالذات فيها اندغمت في الجماعة حد الذوبان، فالحديث عنها والحال هذا حديث عن الجماعة، تجربة تنظيم تحدى قرار الاعتقال وفق ظروف مثلى لنجاح، ووفر ظروفا مثلى لنجاح التجربة التحدي. فما أنا بالنهاية إلا ترس في عجلة أكبر. أما حكاية 5% فحلها ممكن: معالجة روائية لا وثائقية تسمح لي بالتلاعب بالأحداث والأسماء والمهام والعناوين، أي بكل 95%. However, after the frank invitation of the 2 comrades, the subject buzzed around in my head. Why not write about my experience? In the final analysis, the self had been assimilated into the group as in the melting pot. So talking about my experience was talking about the group.
an experience in organizing a challenge of the arrested citizens, while providing ideal conditions for the success of that challenge. In the final analysis, I am none other than a single shield in a larger army. The 5% issue could be solved by making it a novel rather than a documentary, allowing me to play around with events, names, duties, and addresses, i.e. with the remaining 95%. كان حلا بدأ يلاعب رغبتي لسبب إضافي. كنت ولا زلت عاشقا للرواية، أقرأها بناءها وأتذوقها بحساسية وأنقضها ببعض أدوات النقد التي درستها في تخصصي الأول الأدب العربي واللغة. فلماذا لا أكتب رواية؟ أو للدقة لماذا لا أكتب سيرة ذاتية روائية أو رواية سيرة ذاتية يمكن القول. لا فرق إلا تلاعب بالألفاظ، المهم أن أشرع. There was another reason why this appealed to me. I was and still am passionate about novels. I read novels voraciously and savor them sensitively and critique them using some of the tools I acquired in my first major, Arabic literature and language. So why not write a novel? More precisely, why not write an autobiographical novel or a novel that is autobiographical? It's just a difference in the wording. The important thing was to begin. كان كل هذا يدور بخلدي وإجراءات تحويلنا للأقسام على قدم وساق. حتى رحالي في قسم 5 أو كما يسميه المعتقلون في النقب قسم ها. وبعد الفرز التنظيمي جهز الرفاق لي البرج في الزاوية المطلة على الشارع الفاصل بين قسم 5 وقسم 2. برج في الزاوية امتياز المسؤولين في السجن وأحيانا القدامى. ربما داعب الرفاق ذاتيتي عندما اختاروا الزاوية كمستقر لبرشي، ولكن بالنهاية للزاوية ميزاتها الضرورية بالنسبة لي. لا يطوقني برشان عندما أكتب ما لا يجب على أحد قراءته، فبرش واحد إلى جانبي أفضل أمنيا من برشان بالنهاية. والأهم أن برش الزاوية يتيح لي القراءة والكتابة ليلا وأنا أحترف الاثنين في المعتقل. نتيجة كشاف الحراسة القوي المسلط ضوءه على الخيم يكفي أن تزيح غطاء الخيمة الجانبي قليلا حتى يدهم ضوء الكشاف كل البرج، وبالتالي سأقرأ وأكتب ليلا دون إرهاق، إضافي لعينين يعرفان النظارة منذ سنوات اليفاعة، وزادهما ضوء الزنازين الباهت لشهور 5 إرهاقا فوق إرهاق. These thoughts were running through my mind as measures for assigning us into sections proceeded rapidly. I ended up in section 5, or E, as the prisoners in Naqab Prison call it. After the organizational sorting was over, the comrades arranged a mat for me in the corner, overlooking the street separating sections 5 and 2. A mat in the corner is the privilege of individuals with positions of responsibility in the party, sometimes with seniority. Perhaps the comrades wanted to pander to my ego when they chose the corner as the place for my mat. But in the final analysis, the corner satisfied the necessary requirements for me. It was not surrounded by 2 other mats while I was writing what no one should read. What was more important in the final analysis was that 1 mat next to me was better than 2 from the security perspective. The mat in the corner has allowed me to read and write at night. And I was a practitioner of both these activities in the camp due to the strong floodlight trained on the tents at night. All one had to do was push the tent flap aside a little, and the floodlight would illuminate all the mats. Consequently, I would be able to read and write at night without causing any additional fatigue to my eyes, which have needed spectacles since my adolescence and had been straining from the faint light in the prison cells for 5 months, fatigue on top of fatigue. وكان لي موعد مع كشاف الحراسة. بدأت أجوز فكرة الرواية برأسي وقلمي يخربش على الورق وعلى ضوء الكشاف المذكور. ليست الكتابة نهارا بمسألة هينة إلا في مواعيد الجلسات التنظيمية والثقافية حيث يهدأ المعتقل برمته، ولكن كيف لي بالتغيب عن تلك الجلسات وأنا على رأسها؟ إذن كان الليل حلا كما كان دائما لكل ما هو غير شرعي، العمل الثوري والحب والجنس والسرقة. I had an appointment with the floodlight. I began to explore the idea of the novel in my head as I scribbled on paper illuminated by that floodlight. Writing during the day was not easy, except during the organizational and cultural sessions when the entire camp was quiet. And remember, the prisoners' movement is also an educational space for prisoners. And so they organize workshops and education sessions on a number of topics on a continuous basis. We go back to Wisam. But how could I skip those meetings when I was supposed to head them? The solution was to write at night, as night was a time for all the clandestine things,
revolutionary activities, love, sex, and theft. تذكرت مقال حنمينة مرة: لا يشرع الروائي بالكتابة إلا إذا كان لديه هيكل عام لما سيكتب، مخطط، تصور أولي عن الشخصيات والأحداث والتشويق واللغة. يشرع بعد إعداد مخططه ليترك القلم يتدخل كثيرا فيعدل ويشطب ويطور، أو ما يسمى التطور الداخلي للنص كما علمونا في البكالوريوس. في مقولته تلك انحياز للصنعة لا للطبع، تلك المعضلة النقدية في تاريخ الشعر. كنت من أنصار الصنعة دائما، بدأت بالمخطط. من أين أبدأ زمنيا؟ من لحظة مداهمة البيت في عام 82 في ليلة ماطرة عندما قفزت كالملذوع للحديقة الخلفية ومن ثم لحرش قريب، أم من لحظة وفاة والدي قبل مداهمة البيت ب6 أيام، أم تراها اللحظة الأفضل عندما جاءني ليلتها قبل المداهمة ب2 رفيق قيادي عزيز وصديق قديم ليقول لي: زلمتك الأرجح سيعترف، نمش في البيت. أم أقفز عن السنوات ال9 لأبدأ من 13/8/91 يوم داهم الاحتلال بيت السري. كنت أبحث عن لحظة فارقة أبدأ بها الرواية لأشد القارئ، وأيضا التزاما بما قاله حنمينة: إذا عرفت أن أحدا ما يقرأ روايتي وشعر بالنعاس فلن أكتب. مبالغة جميلة ولكنها تنير الطريق. ينبغي للتشويق أن يكون حاضرا في الرواية، وإلا ستكون أقرب للتقرير الصحفي، خاصة أنها سيرة ذاتية بالنهاية. I remembered what Hannamina once said: a novelist will not begin writing unless he has a general framework of what he's going to write, a plan, a preliminary imagination of the characters and events and language. He begins after developing a plan, allowing his pen to intervene a lot, to amend and cross out and develop what is called internal development of the text, as they taught us in the bachelor's program. His saying betrays a bias towards artistic skill rather than nature, that dilemma of criticism in the history of poetry. I was always an ardent of the artistic skill position. I began with the plan outline. Which point in time should be the starting point for the novel? Should it be when my house was raided on a rainy night in 1982, and I leapt as though stung by the garden in the back and then to the nearby forest? Or the day after my father died, 6 days before our house was raided? Or should I begin with the visit 2 hours before the raid by a dear friend and comrade and senior leader of the party who had come to warn me that your man will probably make a confession? Do not spend the night at home. Or should I leap over the subsequent 9 years and start with August 13th, 1991, the day the occupation forces raided my secret house? I was searching for a signal moment with which to begin the novel so as to capture the attention of the reader. In keeping with what Hannamina said, if I knew that someone reading my novel was going to drift off to sleep, I would not write. A catchy observation, yet it sheds light on the path ahead. There must be a yearning suspense in the novel. Otherwise, it would be closer to a dry news report, particularly as it was an autobiography in the final analysis. فاهتديت للحل كما اعتقدت. سأبدأ من لحظة مداهمة البيت السري في العام 91، وعندما أكون ملقى على أرض البيت وعيناي معصوبتان ويداي مقيدتان وهم يجوسون البيت تخريبا تفتيشا، سأعود بزمن الرواية للعام 82، وباب يخلعونه خلعا في العام 91، وما بينهما حياة بالطول وبالعرض، وبما تسمح به قواعد التخفي الصارمة وحدود البيت السري المحدودة. I thought I had found the solution. I would begin with the time of the raid on the secret house in 1991, when I lay blindfolded on the floor in the house. I with my hands tied and they roaming the house, destroying things while searching. Then I would go back to 1982 and follow a chain of events that would lead back to the starting point. Between the incidents involving 2 doors, a door which they banged forcefully in 1982 and a door which they managed to unhinge in 1991, lay a life, revolution, and buried desires. Points of weakness and strength, debates and fatigue, worries and happiness, a life the full extent of which I lived within the strict limits allowed by the party of living in hiding and within the narrow physical limits of the house of which I was prisoner. وهكذا كان، وهكذا شرعت بالكتابة، أكتب وأمزق ثم أكتب وأمزق، فكان توفير الأوراق وهي شحيحة آنذاك أمر يحتاج لقرار تنظيمي استثنائي. مرة أخرى بعد برش الزاوية نفعني تصنيفي كمسؤول لحسن حظ الرواية،
لم تبخل المنظمة الحزبية بالأوراق والدفاتر. كنت عندما أتيقن تماما من كتابتي بعد مراجعات ومراجعات أنقلها للدفتر. كنت أمارس صنعتي منزويا في زاويتي ليليا حتى يبزغ الفجر ملتقطا بعيني ضوء الكشاف، وأوراقي بالضبط كانت نتيجة تتجه نحو الضوء الساقط على البرج، تماما مثل عباد الشمس يلحق الشمس أينما توجهت. And so it was. I began to write according to this plan. I would write and tear up the page time and again. The problem of supplying paper that I needed at the time when paper was scarce was a matter that required extraordinary planning and decision. Once again, as in the case of the corner mat, my classification as a party official was helpful to the fortunes of the novel. The party organization was not stingy in providing paper and copybooks. When I was fully satisfied with what I had written after many revisions, I copied the material in the copybook. I practiced my craft secluded in a corner at night until the break of dawn in the illumination provided by the floodlight. My papers followed the light shining on the mat just as a sunflower turns towards the sun, no matter where it goes. أما الإشكالية الطريفة حين ذاك فكانت أن السجن بات يعرف أنني أكتب تجربة التخفي. نهم غريب دب لدى العديدين يريدين قراءة ما أكتب، وأنا اعتصمت بموقفي، لن يقرأ أحد حرفا واحدا حتى أقرر أمرين: أنني انتهيت وأنني أريد أن تقرأوا. فبالنهاية أنا كتبت، ولكن من سيضمن لي أنني سأقرر النشر؟ The quaint complication at the time was that the whole prison found out that I was writing a book about my experiences in hiding. Many developed a strange and ravenous appetite to find out what I was writing. I clung to my position. No one would read a single word until I'd made up my mind about two issues that I had finished and that I wanted it to be read. In the end, when I finished writing, who can guarantee that I will still decide to publish? أما الإشكالية الجديدة فكانت إخفاء المكتوب ومن ثم تهريبه عند التفتيش. والتفتيشات تكاد تكون أسبوعية. يتم تطويق القسم ونبدأ بالخروج لقسم مقابل أو نقرفس في الساحة، ويبدأون هم عبثهم، لا يتركون شيئا دون يقلبوه ويتصفحوه. كان التفتيش يركز على الأدوات الحادة الممنوعة حينها: قطعة من حديد نشذب بها البرش كنجارين مدعين، أو طاسة لعمل الشاي والقهوة المحرمة، إذ كان إشعال النار ممنوعا، ولا بأس إن وقعت بأيديهم كبسولة أو كراسة تنظيمية. The new complication was how to hide what was been written and then smuggle it out. Prison inspections were conducted weekly. A section would be surrounded and we would begin filling out to go to the section facing us, or we would squat in the yard and they would start the feudal activity. They left nothing which they did not overturn or scrutinize. The search focused on those items that were prohibited at the time: a piece of iron which we used to trim the mats, like would-be carpenters; a bowl used to make tea or coffee, which was prohibited, seeing as lighting a fire was prohibited. It would be the icing on the cake if they found an organizational capsule or a handbook. كان الرفيق أبو العبد من الأغوار رجل الفاكس في قسمنا، وأبو العبد بالمناسبة لا زال موجود وبيشتغل فلاح في الأغوار هذا الرفيق. ما أن نستشعر التطويق حتى يبدأ بأخذ كل ما خف حمله ووجب تهريبه. يربطه على عجينة مكورة ويلف الكرة بالنايلون ويلقي بها للقسم القريب، فيلتقطه رجل الفاكس المقابل ويخفيه لحين انتهاء التفتيش. كان الفاكس يقع أحيانا بين القسمين، وكان لرجال الفاكس طرقهم: سلك طويل معقوف يمدونه ويسحبون الفاكس بسرعة قبل أن يصله الحارس إن لاحظه. كان الشعار ثوريا آنذاك: لا ورقة بيضاء في يد الإدارة. فتسليم الإدارة العسكرية ورقة عمدا أو خطأ يعادل الخيانة. كانت الجرأة استثنائية. Comrade Abu al-Abid from the Jordan Valley was the fax guy in our section. Wisam just told us that Abu al-Abid is still around. Is a farmer in the Jordan Valley. The fax person, just to clarify to the audience, is someone in the prison who's tasked with finding the best method of transmitting messages between prison sections or between prisons. Palestinian prisoners have devised fascinating ways of communicating despite prison restrictions. So Wisam continues: no sooner did we sense that we were being surrounded then he would pick up anything not too heavy that had to be smuggled, tie it to a spherical piece of dough, wrap the ball in plastic, and throw it to a nearby section. It would be picked up by the other fax guy,
who would conceal it until the inspection was over. Occasionally, the fax would fall between two sections, in which case the fax men had their methods, a long curved wire, which they used to quickly pull the fax back before a guard could reach it, if it should catch his eye. We had a revolutionary slogan in those days: no white paper in the hands of the administration, intentionally or even mistakenly. Handing over paper to the military administration was tantamount to treason. What an extraordinary daring. كان أبو العبد ملاك رواية الحارس، ما أن يستشعر التطويق حتى يطلق إنذاره. غيمت هي إنذار المعتقلين في كل السجون، يأتي سريعا يتناول دفاتري يلفها كالفاكس ويلقي بها في للقسم القريب. أما عندما يهاجمون قسمان معا أو حتى ثلاثة فيده تتكفل بالموضوع. هي راعي غنم لا تخطئ لا في البعد ولا في الدقة. ما أن يعلن الرجل الفاكس المقابل وصل حتى أهدأ وأستكين. كان همي أن لا تضيع ورقة مما أكتب، إذ لا يمكن أن تكتب ثانية ما كتبت أولا مرة ثانية بنفس الانفعالية والصياغة والتدفق. تلك حكمة الكتاب. Abu al-Abid, the man in charge of my novel, was the monitor. As soon as he sensed we were being surrounded, he would sound the warning: "It's getting cloudy." That was the warning given by monitors in all prisons. He would hurry over, pick up my copybooks, wrap them up like a fax, and throw them to a nearby section. In the event they raided 2 or even 3 sections at once, his throwing arm could deal with the situation. It was the arm of a shepherd, unerring in its range and precision. Once the fax guy on the other side announced, "Got it," I would relax. My concern was that not a single page I had written should be lost, as I could not rewrite what I had written in the first place with the same emotional fervor or craftsmanship or natural flow. Such is the common wisdom among authors. أنهيت الكتابة بعد حوالي 4 شهور من السهر المتواصل، وأعلنت للرفاق من يريد قراءتها فله ذلك. فبدأت الدفاتر الثلاث رحلتها بين الأقسام تتخطفها الأيدي. منهم من تعامل معها كرواية ولم يسأل عن تفاصيل متخيلة، ومنهم من اعتصم بتقليديته. كيف يقبل البطل كنعان خطيبته في الرواية؟ هذا عيب، ونحن ندرسها للرفاق. كانت بالنسبة للبعض مادة تثقيف حزبي، لا نص أدبي، وفي التثقيف الحزبي لا ذكر للقبل بطبيعة الحال. يعني كنعان التقى بخطيبته بعد شهر من التخفي، فعليه أن يناقشها بمؤلفات لينين مثلا. هكذا كنت أرد ساخرا ولا أقيم وزنا لموقف أقل ما يوصف بالغباء. I finished writing after about 4 months of continuously staying up at night, and I told the comrades whoever wants to read it now may do so. The 3 copybooks began their journey among the prison sections and were avidly read. Some accepted it as a novel and did not ask about the finer details. Others were governed by their traditional mores. How could Kanaan kiss his fiancée in the novel? That is shameful, and aren't we teaching the comrades to do likewise? For still others, it was an educational piece of party literature, not literary text. And party education had no place for kissing, naturally. What shall I say? Kanaan meets his fiancée after a month in hiding? Should we expect him to discuss Lenin's works with her, for example? That was my sarcastic reply, and I attached no weight to a position that can only be described as stupid at best. طوال ما تبقى من العام 92 حتى أواسط العام 93 كانت الرواية تجوب الأقسام. يقرأها معتقلون من كل التنظيمات ويستحسنونها، وأسعدني ذلك. وطوال تلك الفترة كانت تتقافز بين الأقسام، تتحايل على تفتيشاتهم، ولكنها كانت على موعد مع صدفة لا يمكن وصفها بأنها سعيدة. For the rest of 1992 and up to mid-1993, the novel made the rounds among the sections and was read and well received by detainees from all organizations, which made me happy. Throughout that time, it jumped from section to section, deceiving the inspectors. Unfortunately, though, it had an appointment with an unhappy coincidence. ألقيت الدفاتر فاكسا من قسم 2 باتجاه قسم 4 في لحظة مداهمة. لم يكن الرامي راعيا جيدا، فوقعت بين أيدي حراس المعتقل. كانت الطامة الكبرى عندما بلغني الخبر. استشطت غضبا حتى إني لم أوفر مسبة بالعربية إلا وأطلقتها. تعب شهور وانفعالات عديدة وتذكرات انهالت ليال وليال ضاعت هكذا ببساطة. لم يكن لدي نسخة احتياطية، فجهاز النسخ
كان غارقا لأذنيه بمهام النسخ للكراريس والمواد الثقافية والتنظيمية، لدرجة كان يصعب عليه طلب نسخ إضافية. كان خطأي قبل أن يكون خطأ الرفيق غير الماهر بإلقاء الفاكس. رفضت محاسبته وأصريت على أن يقول له الرفاق: لا عليك، ليس فيها ما يزيد على 5%. ولكن أنظمة المنظمة الحزبية شيء آخر. حوسب المسكين بتنظيف مواد الأكل والطناجر لأسبوع، عبط المجلى أسبوع كما نقول بالعادة. The copybooks were thrown by the faxman from section 2 in the direction of section 4 during a raid. The pitcher, though, didn't have a strong enough shepherd's arm, and the bundle fell into the hands of the prison guards. When I was informed, I thought this was a major catastrophe. I flared up in anger and exhausted my store of swear words in Arabic. The work of months gone. The many emotional reactions and memories that have been flooding into my mind night after night were all lost in this way. I didn't have a reserve copy, and the copying department was up to its ears in work copying handbooks and cultural and organizational material, so that it was difficult for me to ask them to make copies of my book on top of that. It was my fault, first and foremost, rather than that of my comrade who was inept in using the fax. I refused to blame him, and I insisted that the comrades tell him, never mind, it only contained 5%. However, the party organization had a different take on things. The poor man had to wash dishes and pots for a week. He embraced the sink for a week, according to the prison lingo. ضاع المشروع برمته قبل أن يرى النور إلا عند عشرات المعتقلين. ألح الرفاق علي بالكتابة من جديد وأصريت على ردي. لا يمكن تكرار ما كتبت، فما كتبته منفعلا ومستذكرا ومعالجا كتب مرة واحدة. سكر هالباب، هذا صوت العصافير. ولن يخرج مثله ولا يرضيني غير مثله. كنت أدرك ما أقول، ففي الكتابة الإدبية لحظة الانفعال هامة جدا، كما هي مهارات الكتابة والصياغة، والانفعال لا يتكرر حرفيا، إذن لن نكتب ثانية كما كتبنا مرة. The entire project was lost before it even saw the light of day, except for a few detainees. The comrades pressed me to rewrite, but I had a firm reply to that. There is no way I can repeat what I had written under the influence of emotions, the analyses and denunciations. Those could only be written once and could not be duplicated. I was well aware of what I was saying. In writing literature, the moment of inspiration is very important, as are the skills of wording and writing. Inspiration cannot be duplicated exactly. Therefore, I could not write what I had written. وما نغصني أكثر حينها أننا وأثناء اجتماع بين ممثلي التنظيمات ومدير المعتقل أبو طارق رمى الأخير كلمة استفزازية حين قال لي ونحن نغادر الغرفة: أنا بنبسط أنه في معتقلي مثقفين وكتاب مثلك. كان الحقير يلمح أن الرواية بين يديه. أنا غير سعيد أني موجود عندك، رددت عليه وابتلعت الاستفزاز. والأرجح أن الاستخبارات العسكرية وضعته بصورة ما التقطت. انتهت الرواية لا بين أيدي الرفاق والجماهير، بل بين أيدي ضابط فاشي مثله. What bothered me more at the time was that during a meeting of representatives of organizations with the director of the prison camp, Abu Tariq, he provoked me as we were leaving the room by saying, I am pleased that my prison includes educated people and writers like you. He was hinting that he had the manuscript of the novel. Well, I'm not happy to be here, I replied, ignoring the provocation. Probably military intelligence had informed him of what they had in their possession. The novel ended up not in the hands of my comrades and the public, but in the hands of a fascist officer like him. كنت على موعد جديد مع الصدفة، ففي العام 94 تحررت من الأسر. يعتقل بعد 54 يوم اعتقالا إداريا لمدة 4 سنوات. تنقلت بين سجون كثيرة حتى حط بي الرحال في العام 96 في سجن عسقلان. كنا كإداريين تربطنا في المنظمة الحزبية علاقة من نوع خاص باعتبارنا أسرى إداريين. نتبع المنظمة وقراراتها في كافة مناحي الحياة ونساهم في عملها الثقافي، ولكننا لا نكلف بمهام تنظيمية فيها. لا نترشح لهيئاتها القيادية ولا ننتخب تلك الهيئات. كان أغلب الرفاق قد سمعوا قصة الرواية وكانوا يلحون دائما أن أكتب من جديد، وأنا أعتصم بقناعة الرفض. ما خرج ولن يخرج مثله. وكجزء من علاقتنا مع المنظمة آنذاك
كنا نطلع على بعض المراسلات المنظمات الحزبية في السجون علّ في جعبتنا ما نضيفه لهم. I had yet another appointment with chance. I was released in 1994 only to be rearrested 54 days later and placed under administrative detention for a period of 4 years. I went from prison to prison many times and settled in Asqalan prison in 1996. We, as administrative staff in the party organization, are united by a special relationship. We follow the party and are subject to its decisions in all walks of life, and we participate in its cultural activities. But we are not assigned organizational tasks in the party, nor are we candidates for positions in the party's leadership organizations or elected to such positions. Most comrades had heard about the novel and were always encouraging me to rewrite it, but I had held fast to my refusal. What was done and done could not be repeated. As part of our relationship with the organization at the time, we used to keep abreast of some of the party correspondents in prisons, just in case we had something of our own to add. في العام 1997 جاءني مسؤول المنظمة الحزبية آنذاك وليد دقة بالمناسبة اللي حالياً بيعاني من وضع صحي سيء وإهمال طبي حقيقي وفي حمل التضامن معه. هو كان في حينها وليد رفيق وليد مسؤول المنظمة الحزبية في عسقلان. في العام 97 جاءني مسؤول المنظمة آنذاك وليد دقة ليعطيني كبسولة قادمة من سجن نفحة لأبدي وجهة نظري في البرنامج الثقافي للمنظمة هناك. بدأت بقراءة الكبسولة ويدي تحتضن قلما يسجل الملاحظات على الموضوعات: التاريخ الفلسطيني، الاقتصاد السياسي، لينينيات، بناء الحزب، تاريخ الجبهة، الأدب. وهنا تجمد بؤبؤ عيناي في محجريهما رواية الأقانيم الثلاثة للرفيق وسام رفيدي. كانت ضمن البرنامج الثقافي للروايات المقترحة مع حنا مينا وغسان كنفاني، نجيب محفوظ، جابرييل غارسيا ماركيز، جورجي أمادة وغيره. دققت النظر جيدا، هي كيف وصلت نفحة؟ هل هي ذات النسخة أم ماذا؟ سريعا كتبت رسالة قصيرة عبر منظمة عسقلان لمنظمة نفحة: أرجو إبلاغي بحقيقة نسخة الأقاريم الثلاثة التي عندكم، من أين وصلتكم وهل يمكن إرسالها لي؟ In 1997, the representative of the prisoners' organization at the time, Walid Daqqa, came by to deliver a course capsule, which had originated in Nafha prison, to me, so I could give my opinion of the organization's cultural program there. Walid Daqqa, a name you probably have heard now, is one of the longest serving Palestinian prisoners. Imprisoned since 1986, Walid has since become a renowned scholar and novelist. Today, he is suffering from cancer due to medical neglect in the prison system. We return. I began to read the capsule, pen in hand, to take notes on the subjects offered: Palestinian history, political economy, Leninist studies, the structure of the party, the history of the PFLP, literature, and here my eyes froze in their sockets: The Trinity of Fundamentals by Wisam Rafeedie. My novel was one of the suggested novels for the education program, alongside works by the authors Hanna Mina, Ghassan Kanafani, Najib Mahfouz, Gabriel Garcia Marquez, Jorge Amado, and others. I took another careful look. Good, it's my novel. But how did it get to Nafha? Is it the same copy or what? I quickly wrote a short letter via the Asqalan organization to the Nafha organization. Please inform me of the facts concerning the copy of the Trinity of Fundamentals in your possession. Where did you get it from? Can you send it to me? سريعا جاء الرد: رفيق غزي أعجب بالرواية في النقب في العام 1993 فنسخ نسخة خاصة له على كبسولات وتجشم عناء تهريبها عندما انتقل للنقب، وستكون عندي، ومن النقب انتقلت لنفحة، وستكون عندي في أول بوسطة تأتي من نفحة لعسقلان. لا يمكن تصور مدى فرحتي. غابت 4 سنوات وها هي ستعود لي، ولكن النقب أم أن النسخ والنقل قد أتلف أو أسقط منها بعض فقراتها أو صفحاتها أو إلى آخره. I quickly received a reply. A comrade from Ghazi, my comrade Ghazi, really liked the novel and was so impressed that he had copied a copy for himself. He had made a copy for himself and took upon himself the task of smuggling it out when he moved to Al-Naqab. I would get it on the first bus from Nafha to Asqalan. You could not imagine how happy I was. It was lost for 4 years and now it was being returned to me.
However, more significantly, was it the same copy as the one in the Naqab, or had the process of copying destroyed or dropped some paragraphs or pages or words or? وجاءت محمولة في أحشاء 4 رفاق لسجن عسقلان 52 كبسولة بخط منمنم. التهمتها قراءة حتى مطلع الصباح، مدققة كل كلمة وفاصلة وجملة وحدث. هي بعينها، لن أبالغ إن قلت إن فرحتي بها عادلت حينها فرحتي بتحرري من الاعتقال الإداري الذي طال كثيرا. وسريعا اتخذت المنظمة قرارا نسخها بسرعة على دفاتر وضمها لمكتبة المنظمة المصرح بها من الإدارة، أي غير الخاضعة للمصادرة بعد ختمها من الرقابة. لم يكن لدي شك أنها ستتجاوز قضية الختم، فالرقيب وهو من الاستخبارات كان رجل همه مواد وكراريس ضغط. وهكذا كان أضحى لدي نسختان، واحدة منمنمة في كبسولات والأخرى في دفاتر محفوظة لدى المنظمة. It came to Asqalan prison in the intestines of 4 comrades, 52 capsules in miniature script. I devoured it, reading it till dawn, checking every word, comma, sentence, and event. It was identical to the original. I would not be exaggerating if I were to say that my happiness with this was equal to the joy of being set free from administrative detention, which went on far too long. Soon, the organization took a decision to have the novel copied in copybooks and to add it to the organization's library, the contents of which are openly listed by the administration, meaning a book would not be subject to confiscation if it bears the censor stamp. I had no doubt it would clear the censorship process and be stamped because the censor is an intelligence agent and his whole concern is focused on material of a military nature and handbooks for training, not literary, political, or intellectual material. Matters turned out the way I expected, and I ended up with 2 copies of the novel, one in miniature and in capsules, and the other in the form of copybooks kept by the organization. خطر المصادرة الثانية. أواسط العام 97 تقرر نقلنا كإداريين لسجن تلموند. لم يكن هم الانتقال من عسقلان الأفضل من تلموند بكل المقاييس بتلك الفترة، صحيا واجتماعية وإدارة، بل كان جل همي نقل الكبسولات معي. عقدت العزم على أن أتحمل مسؤوليتها كاملة ولا أكلف أيا كان بذلك. ولما كانت معدتي لن تحتمل 52 كبسولة فقد قررت حشرها هناك بين الفخذين داخل جيب سري في الغيار الداخلي. The second threat of confiscation. In mid-1997, it was decided to move us, in our capacity as administrators, to Telmond Prison. My concern was not that Asqalan was better than Telmond by any measure you choose at the time, whether health-wise or socially and administratively. My overall concern was how to take the capsules with me. I was determined to bear full responsibility for that myself and not to enlist the help of anyone else. Seeing as my own stomach could not handle 52 capsules, I decided to carry them in a secret pocket in my underwear between my thighs. وفعلا حشرتها وخرجنا من عسقلان تنقل ذا البوسطة لسجن التلموند. كان التفتيش سريعا وليس ذات بال. يدان تمران بسرعة على الجسد دون تدقيق. تفتيش شكلي أكثر منه حقيقي. ارتحت لذلك عندما بدأ التفتيش، ولكن ما كان يزعجني أن فعلا 52 كبسولة أحدث نتوءا بارزا بين بشكل ملفت للنظر. ما أن بدأ الحارس بالتفتيش حتى بالعبرية ماسي أي ما هذا. I managed to squeeze them in and we left Asqalan and went by bus to Telmond Prison. The search was quick and not too meticulous. 2 hands passing over the body without careful checking, more of a formal search than a real one. I relaxed as the searching began. What bothered me, however, was that the 52 capsules created a prominent and noticeable bulge between the thighs. No sooner had the guard begun frisking me that his fingers encountered the lump there. Speaking in Hebrew, he said in astonishment, "What is this?" ماذا سأقول له غير ما قلت؟ كيف سأتصرف غير ما تصرفت؟ سؤالك وقح وأنت تضع يداك في مكان حساس وتسأل أسئلة حقيرة. هل أنت لوطي؟ جاي؟ واضح أنه لم يفهم غير الكلمة الإنجليزية الأخيرة التي استفزته.
وبين عبرية سليمة وعربية ركيكة بدأ يصيح في إشي يش ماشو، فيما أنا أصريت على كلمات محددة. أنت واحد واطي وجاي وسافل، وين الضابط المسؤول عنك؟ سارع أحد الضباط الدروز ليفهم سبب الصياح، فطلعت بالعالي قلت له هذا الشرطي سافل، وضع يديه متعمدا في أماكن حساسة وهذا لا يجوز، سأتقدم بشكوى وسأرفع دعوة عليه، أريد اسمه. الحارس المغفل يصيح بالعبرية يش ماشو هناك شيء، وأنا أصر إنه يتسافل معي. لم يجد الضابط غير أن يقول له مسبيك بالعبرية يعني يكفي، وتوجه لي خلص انت روح مش مستاهله، المسألة خطأ غير مقصود لا يعره اهتماما. نجت الرواية في التلمود. What could I have done or said other than what I did? Your question is rude and you're placing your hand in a sensitive place and asking lewd questions. Are you gay? It was clear that the only part he understood was the English word at the end, which provoked him. Using good Hebrew and rickety Arabic, he yelled, Yishmesho and Fishi, there's something here. I stuck to certain words. You are base, gay, and despicable. Where is the officer in charge of you? A Druze officer hurried over to find out what the yelling was about. Raising my voice, I said, this policeman is despicable. He intentionally placed his hand in a sensitive area, and that is not permissible. I shall complain. I will raise a case against him. I want to know his name. This simpleton is yelling in Hebrew, Yishmeshu, there is something, and I insist that he should not be lewd with me. The officer found nothing to say except, Zema, speak, that's enough. And turned to me, he said, it's over, go. It's not worth all the fuss. It's an unintentional error. The guard insisted, Yishmeshu, but the officer ignored him. The novel was saved in Talmud. أخيرا في المقرر يجب إخراجها مرة وللأبد. سألت المعتقلين يمكن إخراج الدفاتر منها، ولحسن الحظ لم نكن نخضع للتفتيش ونحن خارجين إلا على ماكينة كشف المعادن، وتلك مسألة سهلة. نسختها على ثلث الدفاتر ونزعت السلك المعدني منها، وهكذا كان. زارتني بترتيب ما الرفيقة فايزة للتكفل بتهريبها من التفتيش وهي خارجة من غرفة الزيارة. كانت عملية التهريب سهلة. أخفيت الدفاتر الثلاث في منطقة الخصر وبين الفخذين، وعمل الرفاق على التحرش بالكلام مع الحراس لجذبها، فتكفلت بها الرفيقة لتصل لخارج المعتقل بعد رحلة دامت 4 سنوات منذ العام 92 حتى العام 97، لتطبع في العام 98 في رام الله عندما تحررت، وليعاد طباعتها في العام 99 في دمشق. It was at Talmud that I decided it should be made public once and for all. I asked the detainees and learned that there was a crack in the visiting room through which copybooks could be passed. It was fortunate that we were not searched while leaving. We only had to pass through a metal detector. It was a simple matter. I copied the novel in 3 copybooks, the metal spines of which I removed, and so it was that Comrade Faiza visited me in an arranged meeting so as to smuggle the copybooks out while she was leaving the visitor's room. The smuggling operation was simple. I concealed the 3 copybooks around my waist and between my thighs. My comrades arranged to distract the guards by getting into an argument with them. In the blink of an eye, I passed the notebooks through the crack and my comrade took charge of them. The novel finally made it out of prison after a 4-year journey from 1992 to 1997 and was printed in 1998 in Ramallah when I was freed and then reprinted in Damascus in 1999. طبعا بس كلمة أخيرة، اللي طبعت في دمشق تشرفت أن الرفيق الراحل الدكتور جورج حبش هو اللي كتب على ظهر الرواية كتقديم على تظهير للرواية، وشكرا. تفضل. And I want to add a last note that the comrade George Habash had written a review at the end of the novel with the reprint in Damascus in 1999. أنا جاهز. شو الترتيبات؟ Hey y'all, in person, Nashwa. هلا عندي بعض الأسئلة رح نطرح.
Okay, thanks again, everybody. So what we're going to do now is take some questions, and we'll be taking questions both in person and through all of the different streams online. So please be patient with us as we switch back and forth. We'll start with 2 online questions, and then we'll come back to in-person questions. So if you have questions for Wisam, please start to think of them now. السؤال الأول اللي موجود الحقيقة بالإنجليزي وبعدين بالعربي. What were the most important or fundamental political education sessions you had while in prison? What did revolutionary study look like in prison? شو كانت أهم الجلسات السياسية الثقافية اللي عقدتوها خلال وقتك بالحبس، شو كان شكل التثقيف الثوري تحت الأسر؟ أني أبدأ بشكل التثقيف الثوري. 3 أشكال كان عندنا، إما جلسات ثقافية تحضروا مادة وبناقشوا في الجلسة، إما قراءة كتب معينة في الشهر، كنا نقرر بالعادة 2 أو 3 في الشهر، كل رفيق ملزم يقرأهم. أحيانا كنا نطلب من الرفيق الكتاب اللي بقرأ يكتب عنه تلخيص، نعمم التلخيص على الجميع. هذه الأشكال الفردية إنجاز التعبير. البرنامج كان تفضل. There are many ways that political education proceeds in prison. We usually have educational sessions. These are kind of like your educational meetings in which we would sit around and we would discuss various topics. Book clubs where comrades would be tasked with reading either 1 or 2 books over a month and describing that process to the rest. Or specific conceptual discussions about particular issues that will be brought up in the course of discussions. البرنامج الحقيقة يجب تسجيل حقيقة مهمة باعتراف الجميع. كنا في الجبهة الشعبية في السجن نملك أكثر برنامج متنوع وحيوي وبناسب مختلف المستويات. ترجم مباشرة. We had a quite in the PFLP we had quite a diverse program suitable for all levels in education. تفضل. كان عندنا 3 مستويات للبرنامج: مستوى الرفاق المرشحين لدخول الحزب، مستوى أعضاء الحزب، مستوى كادرات الحزب. We had 3 different programs. One program was for new recruits into the party. Another program was for party members. عفوا الثالثة بس. الكادر الحزبي. And the party cadres. تفضل. أنا من اللي لعبوا دور في التاريخ المنظمة الحزبية في السجون بوضع البرنامج التثقيفي. كان عندنا برامج بدون برنامج في التاريخ الفلسطيني، التاريخ العربي الإسلامي، بدون التثقيف الماركسي اللينيني، بناء الحزب والثورة ومكانة الطبقة العاملة. برنامجنا بضم الاقتصاد السياسي، تحديدا تحليل المجتمعات الرأسمالية، بضم فلسفة، كنا ندرس هيجل وماركس، بضم الرواية، كنا نبدي اهتمام عالي بالرواية والشعر، جابرييل غارسيا، غسان كنفاني، جورجي أمادو، والشعر مظفر النواب. Hello. I was involved in the development of educational programs in prison. You know, and there's quite a diversity of topics we would cover, from party literature to you know, developing a party, Marxist studies, Leninist studies, as well as literature in the novel, like Hanna Mina, Gabriel Garcia Marquez, and quite a lot of diversity of programs. وبالتالي كان الرفيق اللي يعني بيقضي في السجن أكثر من سنة مثلا بيخرج من السجن عنده حصيلة معرفية جيدة إلى حد ما. تفضل. A comrade that would spend more than a year in prison would come out quite well educated, and would knowledge just by being there. عشان هيك كانت
المخابرات الإسرائيلية كانت دائما تقول إنه أنتم في السجون عاملينها مدارس جامعات. مزبوط، يعني كان برنامجنا الثقافي على التنويع اللي فيه وعلى مستوياته وعلى المحاضرين اللي فيه كان أشبه بمساقات جامعية في العلوم السياسية، في الاقتصاد، في الاجتماع، في الفلسفة، في الرواية، في الأدب. Zionist intelligence used to accuse us of, used to kind of say to us that your prisons are actually, you're not in prison, you're in school, which is correct. We pretty much were. There were many levels of that kind of, there were many levels of education that we would engage with, engaging in many topics, political, social, philosophical, and as well as literary. أخيرا كان عندنا مجلة فكرية، بعض السجون كانت تصدرها كل 3 شهور مرة. بعدهم مثلا في سجن الخليل، وين كنت أنا قضيت فترة في سجن الخليل، كنا نصدر الجريدة المجلة كل شهر. مجلة متنوعة فيها أخبار النضال الفلسطيني، فيها أخبار الحزب، فيها تحليلات سياسية، فيها تحليلات فكرية إلى آخره. شكرا. Also, one of the activities we would engage in prison is developing a newsletter. They would be released usually every 3 months. And in the Khalil prison, they would do this monthly as well, where Wisam actually has spent some time and participated in that process. These newsletters would include political events, analysis of political events, party event, like development of the party, news about the party, as well as literary and philosophical discussions. أسئلة أخرى؟ السؤال الثاني. Thank you so much for listening from the Bay Area. What is the most important thing English-speaking readers should learn from your novel, especially those of us in the struggle for liberation in the United States, The Belly of the Beast? ما هي أهم الأمور التي على القراء باللغة الإنجليزية أخذها من الرواية، بالأخص في الولايات المتحدة، للأشخاص مثلنا الذين المناضلين في وسط الإمبريالية؟ أنا بخطر في ذهني قضيتين أساسيات اللي كنت لما حكوا معي في حركة الشباب بدهم يترجموا الرواية قلت لهم إياهم وبعيدهم الآن هالقيت. القضية الأولى بتعرفوا على نضالنا، سواء العرب والفلسطينيين الموجودين في أمريكا أو كندا إلى آخره اللي ما عاشوش تجربة النضال الفلسطيني، أو الأجانب المتضامنين معنا، بتعرفوا على طبيعة نضالنا. بمعنى آخر بظلش النضال الفلسطيني مجرد فكرة في الرأس بدون تفاصيل بدون وقائع، بشوفوا النضال بطبيعته. So what I would advise everyone who's living abroad and is in connection to our struggle, those are can be summarized in 2 main principles that I've talked to the PYM members about when I contacted them. The first one is get to know the details of our struggle, and the second one is get to know the nature of our struggle. It's not a struggle without details and events that if you want to connect to the struggle and understand it more, you should indulge yourself with those specific details and particularities of our struggle. والمسألة الأخيرة إنه تجارب التخفي في العالم بالمناسبة مش كثيرة. جوزيف تيتو اختفى في يوغوسلافيا 5 سنوات، محمد إبراهيم نقد أمين عام الحزب الشيوعي السوداني اختفى 10 سنوات. تجربتنا الفلسطينية 4-5 تجارب تخفي جديات. تجربة التخفي والعمل السري مش كثير منتشرة، وبالتالي مفيد للمتضامنين معنا، مفيد للمناضلين الفلسطينيين في المهجر يشوفوا حقيقة تجاربنا الثورية الحية اللي مر فيها شعبنا. وهي تجارب مش فردية بالمناسبة، أنا تجربتي مش تجربة فردية، هذه تجربة حزب، لأن لولا حزب في بنية واهتمام وجدية لما نجحت التجربة 9 سنوات. ضابط المخابرات بتفاخر في حاله بقول مسكناك بعد 9 سنين. قلت له على ايش شايف حالك بعد 9 سنين؟ صار لك 9 سنين ايش شايف حالك كثير بالتالي مليح شعبنا في الخارج في المهجر المتضامنين يشوفوا التجربة حية
لشعبنا قبل ما تكون للجبهة، لشعبنا، ويتعلموا منها المبدئية، العقائدية، بعض القضايا الجوهرية فيها نكران الذات، الروح الجماعية، القيم. تفضل. So, and in this process of connecting to the struggle, more specifically, speaking of hiding and clandestine work, there aren't many experiences or stories to tell. However, this specific part of the struggle is an internationalist one. We can take the example of Joseph Tito, who went into hiding for 5 years, and the head of the Communist Party in Egypt, who went into hiding for 10 years. And Sudan. In Sudan, sorry, who went into hiding for 10 years. And there are like 4 to 5 hiding stories and experiences that happened in Palestine. However, this is not an individual story. This is not only my own story. This is a story that would have never have happened without the party being there and the whole collective being there. And I think it's very important for the diaspora to learn how principled those stories, what principles can be learned from those stories, and how one of those main principles is basically the shift that takes place when you engage within the struggle from being an individual and being part of the collective and one of the collective. So you resemble the collective within yourself and your work. ملاحظة أخيرة بس على نفس السؤال. في حين لما اختفينا في حين بداية الثمانينات في بلادنا الديموغرافيا مشكلة، حجم السكان قليل جدا جدا، وأنا كنت طالب في جامعة بيرزيت، وبالتالي في كثير ناس من نابلس ومن الخليل بثلحم بيعرفوني كونهم كانوا طلاب في الجامعة. لما يكون حجم السكان قليل والمساحة الجغرافية قليلة بيكون الاختفاء صعب جدا جدا جدا. إبراهيم نقد طلع من الخرطوم في السودان راح على الجنوب، وبالتالي ممكن يعيش 30 سنة في الجنوب ما حدا يعرفه. بس أنا 9 سنين في رام الله، في رام الله كلها رام الله بيعرفوني، كل أهل البيرة بيعرفوني. إذا رحت على بيت لحم في مئات كانوا في بيت لحم في الجامعة بيعرفوني. من نابلس نفس الشيء، من طول كرم. وبالتالي ناهيك الإضافة للمسألة المهمة إنه اليوم حجم التقنيات الاستخبارية، التنصت، المراقبة، الأقمار الصناعية، الهويات، الايدنتي، هذه الممغنطة، هذه معقدة جدا لدرجة ما كانتش موجودة زمان. زمان كيم صورتك حط صورة هوية وامشي، لا في بليفونات راقبة من خلالها ولا أقمار صناعية ولا أجهزة تنصت عن بعد. بالتالي اليوم ظروف التخفي أصعب. عشان هيك مليح الجيل اليوم يشوف حجم صعوبات النضال في الثمانينات والسبعينات. One last note that I want to add in answering this question is basically in the 80s when I started my hiding process, it was very difficult for me in comparison to other comrades. Why? Because in Ramallah and on the areas that I used to live in, the demography and the population is very low, so you can be easily spotted, and you are well known amongst the families and the people who live on the same areas that you are at. However, if we compare this to the example from Sudan, so the comrade in Sudan, when he went into hiding, he went to South Sudan, which made it much easier for him, and he could have hidden for 30 years. However, we did this for 9 years with all the difficulties that we had in our case in Palestine. More than that, it's very important also, regardless of how the intelligence technologies are developing in this era and the technologies of surveillance, it's very important for the youth to understand and read and share all those struggle stories that we had in the 70s and 80s and learn from them to serve the current state of the struggle. Okay.
So we're gonna السؤال take. الثالث, can you share information on how prisoners? No. Laith, wait. We're gonna take questions from the audience here first. Two more questions. No, yeah. Unless there aren't any, but yeah. Are there any questions from the audience here? And then he'll translate it. So my question is, has writing the book helped you cope with your experiences? And do you think that this specific book would have been written if you did not go to prison? السؤال هو هل ساعدك كتابة الرواية على التعامل مع ظروف الأسر؟ وهل برأيك كنت بادرت بالكتابة لولا أسرك؟ يعني يساعدني التعامل مع ظروف الأسر. أنا استغليت ظروف الأسر حتى أكتب. يعني بمعنى آخر ظروف الأسر وفرت لي مساحة من الزمن واسعة. كنت قاعد بقدر أقعد أكتب ساعات طويلة يعني. إضافة إنه الرفاق أراحوني من مهمات كثيرة حتى أتفرغ للكتابة. يعني إحنا تحايلنا على ظروف الأسر. أما حتى لو ما كتبتش أنا قادر أتحمل ظروف الأسر. أنا تحملتها 9 سنين يعني مش جديدة علي يعني. لو ما كنتش في تفضل. Sorry. I made use of the prison conditions. I abused the situation as best as I can, and made it work in order for me to write. Wisam says that he wouldn't be able to actually sit down and have the space to write if he wasn't in prison. And so that experience developed, as an experience enabled the writing of the book. Wisam also ended by saying that even if he didn't have to write or didn't have a project in mind, he would have been able to survive prison, since living 9 years in clandestiny, hiding away, is pretty much another prison. تفضل. هل كنت سأكتب لو كنت خارج السجن؟ ممكن كنت أكتب خارج السجن. أنا ضد في نظرية في الكتابة الروائية والإبداعية، الشعر والآخره، بتقول إنه أنت بلزمك معاناة عشان تكتب. أنا مع وجهة نظر محمود درويش، يعني ممكن تكون مرتاح في حياتك وتكتب، مش شرط تكون تعاني عشان تكتب. يعني ما بيعني إنه لازم ترتمي في السجن وتتبهدل في التحقيق ولا عشان تكتب رواية. في روائيين كثير أبدعوا، يعني نجيب محفوظ بالمناسبة أبدع كثير في الرواية العربية وما تبهدلش في حياته، يعني عاش مرتاح جدا، يعني موظف معاشه مليح وساكن في الدار. وغيره كثير ناس، يعني الكتابة مش مرتبطة بالمعاناة، وبالتالي بتصور لو كنت برا السجن وفكرت أكتب بكتب يعني، بس بجوز ما قدرش أكون متفرغ للكتابة زي ما أنا جوا السجن، بس هذا الفرق يعني. Would I have written if I wasn't in prison? I think so. There's a philosophy in literature that argues that one needs to suffer in order to write, in order to produce literature and to produce art. I don't really agree with this concept. Like an example would be Najib Mahfouz, who was an employee who never really suffered, lived a very nice life, got his salary, and wrote continuously. Would I have written if I wasn't in prison? Probably, but I don't know. I'm not sure if I would have had the space and the time to dedicate as I did when I was in prison. Okay, so we'll take another question from the audience. What's something that you wish more people knew about, like, what was going on? Just to clarify, like going on right now in Palestine or in prisons or... Oh, in Palestine. Okay. السؤال هو ما هي الأشياء التي تريد من المستمعين معرفتها عن الوضع في فلسطين اليوم؟ يعني يعرفوا شيء محدد، إنه شعبنا بقاوم، مش مستسلم، مش راح يستسلم، وراح يظل يقاوم، لأنه مؤمن بعدالة قضيته ومؤمن بهمجية وفاشية الكيان الصهيوني، وبالتالي راح يظل يقاتل. ما حدا يفكر إنه شعبنا راح يستسلم.
ولا راح فقط يوقف مقاومة. هذا اللي الناس يعني برا لازم تعرفه، تعرف شو حقيقة شعبنا وين مكانه في النضال، وهو الآن في هذا المكان بس. I want everyone who is outside of Palestine and looking into Palestine to know one main thing, and it's very clear that our people will resist in this struggle and will never surrender. And our people live in resistance, and this is something that we can never detach from. So this is my message to everyone who's outside of Palestine. I want to know more about Palestine, that we will never surrender, and we will always resist this fascist colonial regime. Should we take one more in person before coming back to online? يعطيك العافية رفيقنا وسام. أنا بدي أشكرك على الرواية العظيمة اللي أنا استشعرت فيها محمود درويش، استشعرت فيها غسان كنفاني لما في طريق عودته إلى يافا وشاف الأبواب انفتحت من الداخل، وكان بشعر بشعور المرارة والغصة، بأنه أنا ما عمري بحياتي تخيلت كيف هاي الأبواب ممكن تنفتح من الداخل. ما بعرف كيف الترجمة راح تصير، راح تترجم؟ بس ترجموا لي شوي، مين بيحكي؟ أنا واحد فلسطيني عربي بحكي عربي منيح. ممتاز، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. أنا بشكرك. أنا في البداية حكيت أنا بشكرك على الرواية العظيمة اللي أنا استشعرت فيها أثر محمود درويش لما حكيت عن الصخر والتفاح، أثر غسان كنفاني لما حكيت عن باب البيت اللي أنت رفضت إنك تفتحه من الداخل، وتركت لهم المساحة إنهم هم يفتحوه من الخارج. هو نفس المشهد تماما بتراجيديا يعني غريبة، نفس اللي حكاه غسان كنفاني لما في طريق عودته إلى يافا وفتحوا له من الداخل. وهو كان يعني شعور بالغصة وبالمرارة، كيف ممكن يصير إشي زي هيك؟ يعني أنا طول عمري تخيلت إنه لازم تنفتح من الخارج، وإنت أكدت عليها في هاي النقطة وكثير أشياء. أنا كان عندي سؤال. هو مش راح تترجم ولا لا؟ صعبة. مش مشكلة، خلينا نترجم على السؤال. هاي أصلا للكاتب. في نقطة حكيت فيها، لأنه سيكتشف عاجلا أم آجلا أن الثورة شيء والرومانسية شيء آخر. بدي أكمل، أنت ترجم إذا بدك. يلا أعطيني أمهلني. So the question is, after a thank you to Wisam Rafeedie, who writes in The Path of Ghassan Kanafani and Mahmoud Darwish, the doors opening from the inside. So because you write Wisam Rafeedie, you write in your novel, because he will soon discover, sooner or later, that revolution is something and romanticization is something else. لا بدي أكمل أنا سؤالي. يعني لازم لا خلص السؤال. لا في تكملة. بدي أرجع لك إياه من الأول. أنا سؤالي، أنت حكيت لأنه سيكتشف عاجلا أم آجلا أن الثورة شيء والرومانسية شيء آخر. وفي قراءاتي للشهيد باسل الأعرج لروح الرحمة طبعا، تكلم حكى في جوابه على سؤال لماذا نذهب إلى الحرب، نذهب لها بحثا عن الرومانسية، رومانسية الحرب التي تخلق صنفا من البشر آخرا من البشر. في الجبال تهاوت رومانسية الحرب، إلا أنني كنت أراها أمامي فأركض وأحاصرها وأحاول الإمساك بها وتظل تسحبني، وفي السجن أيضا نطارد الرومانسية فهي التي تمنحني رؤية واحتها. أنا ما عرفتش أوائم بين النصين للأمانة، فما بعرف إذا عندك مداخلة أو إشي يعني تحكي لي إياها، بس خليه يترجم أول. وشكرا. So you said, you write in the novel that he will soon discover that revolution is something and romance is something else. And I want to go here to a writing or comparison with Basil al-Araj, who wrote, he says, why do we go to war? We go to it searching for war, the romance of war, that romance that creates another human.
In the mountains, that romance is there. And it is with me in prison, with me as I chase it and chase it and chase it. So where do you see a comparison between this and with your writings as well in the struggle? يعني ممكن أقول باختلاف السياقات. السياق باسل اللي حاول يقوم بتجربة ما بحمل السلاح، تجربة إلى حد ما ما كانتش مؤهلة بالنجاح في ديموغرافيا وجغرافيا الضفة الغربية، وبالتالي للأسف انتهت بسرعة واستشهد البطل، وبين تجربة التخفي والعمل الحزبي على مدى سنوات طويلة. شو الرومانسية مثلا إنه وليد دقة صار له 38 سنة في السجن، معاه سرطان وبيهملوا في العلاج، فيش رومانسية نهائيا. شو الرومانسية إنه أنا تنفتح معدتي في التحقيق تنفجر، يعني شو فيش رومانسية. شو الرومانسية نستشهد، شو الرومانسية ننجرح. أنا بشوف النضال وجهة نظر واقعية تماما، وبقول النضال ضرورة مش متعة. هذا هو محور الرواية كلها على الإطلاق. روايتي كلها قائمة على محور واحد، إنه أنا اضطريت أختفي لأن ضرورات النضال تستلزم الاختفاء. بس أنا في الاختفاء هذا خسرت خطيبتي، وخسرت علاقاتي الاجتماعية جميعها على الإطلاق، وخسرت التواصل مع كل عائلتي ما عدا أمي. ففيش رومانسية في الموضوع، في ضرورة. وكسبت رولا بس. كسبت رولا، دائما كسبان رولا لا. ففيش رومانسية، أنا ما بشوف فيه رومانسية. أحيانا حسب التجربة وحسب طبيعة الصياغة. أحيانا ممكن شاعر أو ممكن واحد يكتب بطريقة أدبية مثل صياغة باسل للفقرة اللي قراها الأخ هذا أو الرفيق. الصياغة فيها بعض الرومانسية. أنا ما بشوفش السجن فيه رومانسية ولا الحرب. الحرب فيها ألام وفيها قتل وفيها خراب وفيها دمار. بالعكس، ليش مشروع بتعيش بدون حرب يعني؟ شو متعة الحرب يعني؟ بس إذا في ضرورة للحرب من قاتل، إذا في ضرورة للنضال من ناضل. بس مش ما بشوفها رومانسية. أنا بتصور باسل عبر عن الموضوع. هذا بيناسب شخص باسل. بالمناسبة أنا اشتغلت معه في الأبحاث لما كان يشتغل في جامعة بيرزيت، وكنت أنا بشرف على أبحاث الموظفين في مركز الأبحاث، وتعرفت عليه عن قرب. هو عنده هذه نزعة جميلة جدا، ونزعة فيها روح أدبية. ما أنا بتصور هذا هو الفارق. بس هذا مش تناقض، هذا اختلاف في الشخوص والتجربة والى آخره. شكرا. ترجم. The question quoted a Palestinian revolutionary and martyr, Bassel al-Araj, and asked Wisam about the difference in the ideas of romance and revolution. Wisam's answer was that first we have to understand the different context between going and hiding, living a clandestine life as long as Wisam had lived for 9 years, or Bassel's experience of choosing the armed struggle in an unfortunate time in the West Bank when there was very support for that process. Different contexts are first things we have to actually think about and consider. Secondly, Wisam says that there's very little romance in the process of revolution. It's not romantic to get shot, to be injured, to die, to be martyred, or to suffer in prison. Wisam also just told us that under torture and under interrogation, his stomach was injured in Birzeit Mato. So there's nothing romantic about those experiences. But however, when writing about the revolutionary experience, one could choose literary style that expresses the experience in a particular way. There is no romance in war. However, there's a necessity for revolution and war. It's not something we enter because we enjoy it or because we seek it, because it's romantic and because it's beautiful, but because it's necessary for a people with dignity to fight for liberation. Wisam also told us that he was acquainted and knew very well the martyr Bassel al-Araj, who they met in Birzeit University. However, and this is actually part of Bassel's style of writing. While Wisam chooses a different path, a different way of expressing the experience. السؤال الثاني عبر النت.
So the next question is, are there any non-Palestinian prisoners in other countries that you take inspiration from, or other freedom fighters from around the world, Cuba, Ireland, etc.? هل يوجد أسرى غير فلسطينيين من ألهموك أو من مناضلين في ساحات أخرى عبر العالم كمثال كوبا أو إيرلندا إلى آخره؟ مظبوط، احنا تربينا على مجموعة من الأسماء، المناضلين الأمميين وتجارب الأسرى، تربينا عليهم حزبيا داخل الحزب. مثلا بوبي ساندرز أحد الأسماء اللامعة في تربيتنا السياسية التاريخية، الشهيد بوبي ساندرز الأيرلندي اللي سقط شهيد إضرابه عن الطعام، مثل ما صار مع الشهيد خضر عدنان. شو المقاتلين والأسرى في أمريكا اللاتينية تحديدا من منظمات اليسار الناضلة ضد الفاشية في الستينات والسبعينات، سلفادور إليندي في تشيلي، المناضلة دوميتيلا في تشيلي أيضا اللي سقطت وهي قاتل ضد الفاشية في تشيلي. الشيوعيين العرب، الشيوعيين في الجفر، في معتقل الجفر الأردني في 58، شهدي عطية الشافعي القائد الشيوعي المصري. أسماء كثير تكررت في تاريخ التربية السياسية والحزبية، وهذه كانت عايشة جوانا بالمناسبة، قرأنا عنها وتمثلناها وعشنا ظروف نضالها واستفدنا من كتصليب عقائدي، كصلابة عقائدية استفدنا منها. تفضل. So actually we have been raised and educated on our like early stages, being part of the party and the movement, into understanding and learning more about internationalist struggles. One of the main names I remember now is Bobby Sanders, who fought against imperialism and was martyred on the same way Khadr Adnan was, through the stomach battle. And also there are many names in Abya Yala, or the so-called Latin America, who also we learn from their struggles in Chile, in Cuba, El Salvador, and there are different names of communist comrades in Egypt and in Al Jafar also. So yes, this is part of how we are being trained and brought up and raised by the party, and the main objective of this is to solidify basically this principled collective that we are part of. أي إضافة رفيق وسام؟ لا ما له. Thank you. السؤال التالي من عصام اليماني. رفيق عصام معانا؟ تفضل يا رفيق عصام. سمعني هلا؟ مسموع. تمام. اوكي. يعني ثانك يو بي واي ام على هذا المشروع العظيم، هذا البروجكت الكويس. بالحقيقه انا الخميس وصلتني الروايه باللغه العربيه، بعثت لي اياها رولا وما قدرتش يعني اوقف قراءتها الا لما انجزها. بنصح كل واحد سواء بالانجليزي او بالعربي فعلا يقرا هذه التجربه. يعني انا عندي بس هيك مداخله قصيره متعلقه بالرفيق وسام رفيدي. انا تعرفت على وسام يمكن بال80 81 وانا في بيروت بالحقيقه، وكانت مطلين على هذه التجربه العظيمه. كان الرفيق الامين العام الدكتور جورج حبش يراهن على هذه التجربه، وكانت الرسائل التي تصل من الارض المحتله
يعني تتحدث عن كوادر وقيادات واعدة. كانت رسائل رفيق وسام والرفيق أحمد قطامش يعني تثير فرحة الأمين العام لما كانت تتضمنه من يعني تفاصيل وطموح بأن تصبح الجبهة الشعبية التنظيم الأول في الأرض. عصام عفوا فيك تسمعنا؟ سامع. بس خلينا نترجم بسرعة. اوكي. ليه تتفضل. Wisam Al-Yamani was just telling us about his experience with reading the book. Wisam recently got the book in Arabic and couldn't stop reading it. You know, as soon as he started, he read it through. He says, Wisam met Wisam in Beirut. Was it 80 or 81? يبدو أشرف يبدو هو بيعني فؤاد. لا I didn't meet him. I know about him. Oh, okay. أنا ما وصلتش بيروت. Learned about Wisam's experience in Beirut in 80 or 81. And they within the party as you know were very the story of Wisam's the experience was something that was very important for them in Beirut. The letters that Wisam and other prisoners like Qatamish would write to the Palestinian movement outside were important were very important for the PFLP first and foremost. So yeah, just wanted to add that these were really important and very necessary for Palestinian resistors everywhere at the time. ثم تعرفت على وسام من خلال شقيقه فؤاد الرفيدي الله يرحمه. He got to know about Wisam through Wisam's brother Fuad al-Rafeedie, bless his soul. الذي كان يحمل اسم حركي باسم وسام. Whose nom de guerre was actually Wisam. ثم تعرفنا على والدة وسام في كليفلاند عند بيت أخته بتصور بكليفلاند وأكلنا من طبخ ورق وكوسة. المهم سؤالي رفيق وسام، هلا النضال واحد، النضال نضال لكن ظروفه تختلف، وسلوك المناضلين أو السلوك النضالي بكل مرحلة يختلف عن سلوك مرحلة أخرى. فإذا بدك أنت تقيم، لأنه أنا وعم بقرأ الرواية صرت أقارن بين السلوك والظروف اللي كانت بالسبعينات والثمانينات وظروف النضال الآن، يعني ظروف العمل السري والظروف الحالية التي لا تأخذ بعين الاعتبار أنه الاحتلال ما زال موجود وأنه العمل السري والاختفاء كمان أيضا يعني مطلوب. فشو الفروقات إذا بتقدر تلخص لنا إياها؟ شكرا. Wisam is comparing the struggle then at the time of Wisam's clandestine experience and the struggle today. And you know, the struggle is one, but its conditions have vastly changed. You know, clandestine living and hiding may not be as easy as it, or maybe different, than it was now. So Wisam's asking, what can we learn from that past experience for the struggle as it stands today? يعني الظروف اختلفت كثير، مع انه الواقع كمان مثل ما هو. الاستعمار الاستيطان الصهيوني لا زال موجود بغض النظر عن وجود السلطة الفلسطينية اللي أشاعت العديد من الأوهام، وكأنه في دولة في الضفة والقطاع وفي سلطة وفي سيادة. لا في دولة ولا في سلطة ولا في سيادة ولا في شيء. في أجهزة أمنية بتخدم سياسة الاحتلال حسب أوسلو، وبالتالي الاحتلال لم ينتهي عملياً. اختلفت الظروف بأنه اليوم
بعد أوسلو صار في تراجع حاد في البنية التنظيمية اللي هي تعتبر الحاضن الأساسي لأي نضال سري حقيقي. تجربة الاختفاء بالمناسبة بدون بنية تنظيمية حقيقية لا تنجح بالمطلق. عشان هيك بجوز اللي بيتابع آخر فترة العمليات البطولية اللي قاموا فيها يعني مقاومين مسلحين عبر عمليات فدائية في الضفة الغربية كان بيتم اعتقالهم سريعا. فيش بنية تحميهم، فيش بنية تحافظ على تراثهم وتحافظ، وبالتالي هذا متغير أساسي. اليوم البنية ضعيفة جدا ما بتحتمل أشكال النضال السري اللي كانت موجودة في السبعينات والثمانينات، تحديدا الثمانينات. إضافة أن اليوم الاحتلال وإن كان غير موجود بشكل مباشر داخل المدن، مع أنه بيقدر يدخل المدن أي وقت بده إياه حسب أوسلو، بيعتقل وبيطلع، بس فيش تواجد في الشوارع يعني مكثف، لكن سلطة أوسلو موجودة، وبالتالي هي بتقوم بالواجب، تلاحق المقاومين وبتعتقل، موجودة يعني. فأنت صار في عندك طرفين بيستهدفوك كمقاوم، من ناحية الاستعمار الصهيوني، من ناحية ثانية الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية. هذا برضه متغير ما كانش موجود في الثمانينات. المتغير الثالث واللي يمكن تلافيه لكن في مشكلة جدية في التعامل معها، اللي هو الانتشار الواسع جدا 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 لشبكات التواصل وأجهزة الاتصالات، اللي كثير من المناضلين بوقعوا في فخ التعامل معها، وبالتالي بيتم اعتقالهم. اليوم هذه الأجهزة المعقدة للملاحقة والرصد والمراقبة والتنصت كانتش موجودة في الثمانينات، وبالتالي كان أسهل شوية. هذه المتغيرات الأساسية اللي بتخلي ظروف النضال اليوم في الأرض المحتلة كتجارب عمل سري تختلف جذرياً عن ظروف الثمانينات والسبعينات، كثير تختلف. ومع ذلك دائماً وأبداً، وأنا بتذكر هان قول مشهور لجيفارا، دائماً الظروف الموضوعية مجافية بمعنى تعمل العكس، تعمل ضدنا. يعني دائما الظروف الموضوعية ضدنا، لأنه الثورة دائما هي الطرف الضعيف أمام السلطة، وبالتالي دائما الظرف الموضوعي سيء، وبالتالي على الثوري أنه يتحايل على الظرف الموضوعي، يخضع الظرف الموضوعي، ويعيد النظر في ركائز النضال، في أساليب النضال، في أشكاله، في بنيته، بحيث يتجاوز الظرف الموضوعي ويستمر في النضال. يعني اللي بحكيه لا يعني أنه اليوم فيش مجال للمقاومة، لا في مجال، بس مش بنفس أساليب وطرق وأشكال النضال في السبعينات والثمانينات، لأنه اختلفت كثير قضايا، بس في نفس الوقت طول عمرها الظروف سيئة وصعبة، وبالتالي لازم نلاقي طريقة لتجاوزها. هذا هو. Well, there are mainly, well, the occupation is still the same. However, like the circumstances differ from a year to another, and also from a decade to another. More specifically, we will highlight on the differences that happened or affected the clandestine life before and after Oslo. So we are speaking of the 70s and 80s, and in comparison to today. The first difference that we can highlight on is the lack of a political and organizational infrastructure, which has been destroyed after the Oslo Accords agreement. So clandestine life, it's very important to know that it cannot be sustained without having that political and organizational infrastructure to secure it and sustain it. So that's the first difference in comparing the struggle back on the 70s and 80s to today. The second is we can notice the lack of the popular and organizational infrastructure that will protect the comrades. So in these days, so all the security forces by the PA, by the Oslo administration, are actually subcontracted and work in service
of the occupation. So you have, or you are confronting, in this case, two forces rather than a single one. And the third main difference is basically the advancement that have happened or took place within communication and intelligence technologies. So it's very important to understand and acknowledge those situational differences in order to organize more and know how to sustain this struggle through different means. And I remember a quote by Ernesto Che Guevara that the circumstances or the objective conditions are always bad, because in comparison, the authority in this place is in a better position in comparison to the revolutionaries. Why? Because of the possession of more, let's say, means of oppression that they can suppress the struggle through. So those are the circumstantial and situational differences that we need to take into consideration when comparing the struggle in the 70s and 80s to today. Thank you. وكان هذا سؤالنا الأخير. في أي تعليقات أخيرة رفيق وسام قبل الانتهاء؟ يعني تعليقي الوحيد، شكرا جزيلا الرفاق في حركة الشباب الفلسطيني في دار النشر 184. أنا ما كنتش مزبوط بعرف عنها قبل ما يقولوا لي عنها حركة الشباب، بس بعرف شو يعني 184 اللي هي ثورة العبيد في هايتي، وبالتالي لفت نظري إن دار النشر اسمها على ثورة العبيد. شكرا جزيلا لكم، شكرا للحضور على الاهتمام، وأرجو إنه ترجمة الرواية تقدم فائدة ما للنشاط والفعالية السياسية الوطنية الداعمة لنضال شعبنا الفلسطيني، ولتوضيح روايته الوطنية ولتوضيح نضاله الوطني داخل فلسطين المحتلة وفي دول الشتات أيضا. شكرا لهالمجموعة الرائعة اللي صار لها سنة بتشتغل ترجمة وتدقيق وتصميم وكل التعب والتفاصيل اللي أنا بعرفهم وحاتم أول بأول بحطني في الصورة، وبفاجئوني دائما قديش عندهم دقة في التفاصيل وقديش بذلوا جهد جدي. صرت تقريبا حافظ 3/4 يعني نص الأسماء اللي بتشتغل من التواصل. فشكرا جزيلا للجميع ويعطيكم ألف عافية، أسعدتوني يعني. Wisam wants to thank the Palestinian Youth Movement for its role in bringing this project together and translating the book. He also wants to thank the publisher, 1804. Wisam just said that he wasn't aware of the publisher, but he's very aware of the date, 1804, about the slave revolts in Haiti, and he was quite impressed and happy that this legacy is being kept alive through 1804's name and 1804's work. He also wanted to say that he wishes, like he acknowledges the long process that PYM members went through and are going through in translating and focusing on line by line to make sure that the minuscule details of the novel are translated to the English language. And he hopes that this book and this experience, when read by people, when translated and distributed and read by people, that it would highlight of the objective conditions of the Palestinian struggle, and would inspire a new generation of confrontation and struggle with this enemy. Yeah, shukran, and thank you very much, and thanks everyone for your attendance and everyone for participating. شكرا للجميع وتصبحوا على خير. بالنسبة لكندا وأمريكا صباح الخير مرة ثانية. سلمت الأنامل يا رفيق وسام. عاشا. سلامات يعطيكم العافية. Thank you first and foremost. سلامات خاصة لقرايبي سامية ودينا وفادية وشادي
وكاسترو أنا شايفة كاسترو. So, جولي Wisam. We love you, عمو. يسعد لي إياك. يلا thank you all so much تصبحوا for على being خير. here. All of those that are here in person and all of those watching from cities around the world, really. And first and foremost, we want to thank Wisam Rafeedie for being here with us today and for being the reason we're here. شكرا للجميع. We want to remind everyone again, so on 1804's website, you can sign up to be notified when the Trinity of Fundamentals is released and is ready to be purchased. That will be later this year in the fall of 2023. You can also follow along with us. We have a table back there, and please follow along with the Palestinian Youth Movement online. We have a lot of upcoming events, as well as a course we'll be teaching here at the People's Forum at the end of May that covers pre-1948 Palestinian popular resistance up to contemporary resistance. So please do follow along, and if you have any questions, please come up to any one of us or come up to the table in the back. And again, thank you so much for being here. We have food and snacks in the back. A lot of it, sorry. نيالكم في فود وسناكس عندكم. نتعشى احنا برضو. والله حقك علينا. بدهم يعشوني. بنتي ومرتي بدهم يعشوني. تصبحوا على خير. انتم من اهله. ليلة تصبحوا على خير. زيت وزعتر ومخلل شو بدك تعشى؟ تصبحوا على خير. هلا. تصبحوا على خير. فادية ورامز, great to see you. رباب, everybody. وسام شكرا كثير.